What is hydrogen bonding? It is electrostatic attraction between hydrogen part of one molecule and the most electronegative element of the same molecule or different molecule. That means for formation of the hydrogen bond, hydrogen should be there and the most electronegative element with smaller size. Right? So hydrogen బంధం కావాలంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఉండాల్సిందే. అలాగే రుణాత్మకత ఎక్కువ గల మూలకం ఉండాలి. సేమ్ మాలిక్యూల్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్ ఉండొచ్చు. హైడ్రోజన్ షుడ్ బి దేర్, రైట్? అండ్ ది ఎక్స్ అంటే రుణాత్మకత ఎక్కువగా ఉండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ షుడ్ బి హై. రుణాత్మకత ఎక్కువగా ఉండాలి. రెండోది స్మాల్ సైజ్ చిన్నగా ఉండాలి. ఈ రెండింటిని ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ది హైడ్రోజన్ బంధం ఏర్పడుతుంది. సో ఇటువంటి చూసినప్పుడు మనకు ఏ ఆటమ్స్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి అన్నప్పుడు, సో ఎక్స్ అన్నది నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ది హాలోజన్ అంటే ఒక ఫ్లోర్ ని తృప్తిపరుస్తుంది. కాబట్టి హైడ్రోజన్ బంధం ఏర్పరిచే మాలిక్యూల్ ఏంటంటే చూసినప్పుడు H2O, NH3, the HF, ఈ మాలిక్యూల్ ఈ హైడ్రోజన్ బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. HCl కూడా ఫామ్ చేయవచ్చు, HCl, కానీ ఇక్కడ దీని సైజు పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి HCl ఈ హైడ్రోజన్ బంధాన్ని ఏర్పరచదు. రైట్? ఏర్పరచదు. ఇవే మాలిక్యూల్ పాసిబుల్. So hydrogen bonding can be classified into two types. One is intermolecular hydrogen bonding. The other one is intramolecular hydrogen bonding. Intermolecule means in between the molecules, right? The antaranuka hydrogen bandham antaru, right? Antaranuka, different anula madhya ఏర్పడుతున్న hydrogen బంధాన్ని antaranuka hydrogen బంధము అంటారు. In between the molecules, different molecules are the same molecules. So OH, this is hydrogen bond. OH, like this, di-negative, single positive, di-negative, positive, like this can form. In between these molecules also hydrogen bond is formed. NH, F, H, N, H, F, H, in between the molecules, right? So it is called antaranuka hydrogen bandhamu, intermolecular hydrogen bonding. The other one is intramolecular, intra, within the molecule, anuantara hydrogen bonding, right? In between the two groups of the same molecule, if hydrogen bond is formed, it's called intramolecular hydrogen bonding. Example, the orthohydroxybenzaldehyde, which is called salicylaldehyde. This is called salicylaldehyde. In between the two groups, the hydrogen bond is formed. That's why this intramolecular hydrogen bonding. Orthonitrophenol. This is phenol. Orthonitro. Nitrophenol. Right? So these are the examples for the intramolecular hydrogen bonding. Anuantara, right? The hydrogen bandhaniki, adi example. So here the use of the hydrogen bonding is that it's a solubility, right? The many molecules are soluble, many organic molecules are soluble in water because of the hydrogen bonding. For example, methyl alcohol, ethyl alcohol, right? All these are soluble in water because they can form the intermolecular hydrogen bond with the water molecule, right? So methyl alcohol, ethyl alcohol and ద్రావణాలు ది వాటర్లో కరుగుతాయి. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ బంధాన్ని ఏర్పరచడం వల్ల. ఎస్టిక్ యాసిడ్ కూడా దాంట్లో కరుగుతుంది, నీటిలో కరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ హైడ్రోజన్ బంధాన్ని
ఏర్పరుస్తుంది. Right? So these are the uses and examples of the hydrogen bonding. Now let's go to the molecular orbital theory. Molecular orbital theory is the very important as it explains the paramagnetic nature of the oxygen, where any other theory could not explain the molecular orbital theory. So, molecular orbital theory. Anu orbital సిద్ధాంతం. So according to the molecular orbital theory, this theory works on the principle, the LCAO, linear combination of atomic orbital. Right? These atomic orbital combine to form the molecule. What are the features of this molecular orbital theory? Right? First one is that how the electrons revolve around the nucleus in an atom. The same way, the electrons revolves around the different nuclei, right, in molecular orbitals, right, in a molecule. Right? ఒక ఆటంలో, ఒక పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్లు ఏ విధంగా తిరుగుతాయో కర్పరాల్లో, డిఫరెంట్ కర్పరాల్లో, ది మాలిక్యులర్ కర్పరాల్లో, సో అణు కర్పరాల్లో కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతాయి. The second point is that the orbitals of nearly equal energy and same the orientation, right? Same orientation, they combine to give the molecular orbitals. Symmetry, in the other words, you can say same symmetry, same energy, same symmetry, they combine to give the molecular orbitals. The other point says that in the case of the atoms, the electrons revolve around a single atom, right? Single nucleus. In the case of the molecule, right, the molecular orbitals revolve around the many nuclei. It is polycentric, we say polycentric, right? ఒక atom తీసుకున్నప్పుడు ఒక న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. అదే అణు తీసుకున్నప్పుడు రెండు మూడు న్యూక్లియస్లు ఉంటాయి కాబట్టి, రైట్, రెండు మూడు కేంద్రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని పాలీసెంట్రిక్ అని అంటాం. వాటి చుట్టూ కర్పరాలు ఉంటాయి, అణు కర్పరాలు ఉంటాయి. Then the other point says that how many molecular orbitals, right, obtained is equal to how many atomic orbitals involved. The number of molecular orbitals always equal to number of atomic orbitals involved. ఎన్ని అణు కర్పరాలు, రైట్, వస్తాయి అని అంటే ఎన్ని పరమాణులు ఎన్ని పరమాణు కర్పరాలు ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. How many molecular orbitals you will get means the number of how many are involved, right? For example, 2 atoms are involved, right? So 2 are involved means you will get 2 molecular orbitals, right? So these molecular orbital, one is having the lower energy, the other is having the higher energy. For example, 2 atoms are involving the orbitals, right? 2 orbitals. One is having lower energy, the other is having higher energy. Right? This atom A, the atom B involved means 2 orbital you will get. So this is lower energy orbital, we call it as bonding orbital. Bonding orbital. This one we call it as anti-bonding orbital. Anti-bonding orbital. Right? So ఈ విధంగా మనకు రెండు ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఒకటి లెసర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఒకటేమో హైయర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. లెసర్ ఎనర్జీ స్టేబుల్ ఆర్బిటాల్స్ దీన్ని బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అంటారు, వీటిని యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అంటారు. సో వీటిలోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా అయితే
అటామిక్ ఆర్బిటాల్ని ఫిలప్ చేస్తామో అదేవిధంగా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ కూడా ఫిలప్ చేస్తాము. ఇలా ఫిలప్ చేసినప్పుడు మనము ది ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్, తర్వాత పాలీస్ ప్రిన్సిపల్, తర్వాత హున్స్ రూల్ వీటిని మనం పాటిస్తాము. రైట్? ఏ విధంగా అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నింపుతామో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో కూడా ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ ని నింపుతాము. Right? Then let us apply this to some of the molecules and write the molecular orbital configuration, etc. First, let us look at the molecule hydrogen, H2. The electronic configuration of hydrogen is 1s1. Right? So we draw the molecular orbital. One S, one hydrogen. It is 1s, one hydrogen. So ఈ రెండు కూడా ఈ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ది సిగ్మా, దిస్ ఇస్ సిగ్మా స్టార్. రైట్? సో కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే సిగ్మా 1s to the power 2 configuration. Right? Then bond order ని calculate చేయొచ్చు. Bond order already we have seen tells us the stability of the molecule. Right? How it is possible? Let us look at it. Right? Half of Nb minus Na. Right? Nb means number of electrons in the bonding orbital, number of electrons in the anti-bonding orbital. Right? So here 1 by 2 into 2 minus 0, that is 1. Right? So bond order 1 and the molecule stable. Right? Whenever the bond order is from 1 to 3, they are quite stable. Right? So it is stable molecule. So H2 is stable, స్థిరత్వం గల molecule. Right? So magnetism is diamagnetic. ఎలక్ట్రాన్స్ పేరు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని డయామాగ్నెటిక్ అంటారు. ప్రత్యయస్కాంతం ధర్మాన్ని కలది. రైట్? పరాయస్కాంత ధర్మం కలిగి ఉండాలంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి, ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. సో పరాయస్కాంత ధర్మం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రత్యయస్కాంత ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. Right? So similarly, the helium molecule, He, take it. Helium is 1s2. Right? So He and this is He. Right? So 2 electrons here, 2 electrons here. Right? So configuration is, this is sigma, this is sigma star. Right? So this is sigma, this is 1s, this is 1s, sigma 1s to the power 2, sigma star 1s to the power 2. Right? So bond order equal to 1 by 2 Nb minus Na equal to 1 by 2. Bonding electrons are 2. This is antibonding electrons are bonding, antibonding. 2 minus 2, that equal to 0 by 2, that equal to 0. So molecule is unstable. He2, unstable. Right? And this diamagnetic. Right? So let us look at the other molecules. Third one
the beryllium 2, Be2. Electronic configuration of Be equal to 1s2, 2s2. Right? So 1s ఉంది 2s ఉంది కాబట్టి 2 వస్తాయి. One is Be. 2s, right? So 2 electrons, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2. So 4 electrons, 1, 2, 3, 4. 4 electrons, 1, 2, 3, 4. So configuration sigma, this is sigma, this sigma star, sigma, sigma star. So sigma 1 is to the power 2, sigma star 1 is to the power 2, sigma 2s to the power 2, sigma star 2s to the power 2. So bond order equal to 1 by 2 Nb minus Ne. That is 1 by 2 bonding electrons, 2 plus 2, 4. 4 minus 4, that equal to 0. So Be2 is unstable. Unstable, no unpaired electrons, paramagnetic. Right? Like this, we can explain the stability of the molecule. So let's go to the nitrogen and oxygen. Fourth molecule is N2. So here N equal to 1s2, 2s2, 2p3. Right? Totally 7 electrons are there. So s orbital, and p orbitals. Right? So nitrogen, 2 nitrogens individually, 1s2, 2s2, 2p3. This side also 1s2, 2s2, 2p3. Right? So orbitals. Here pi orbitals will be there. These are pi. 1 sigma orbital. Pi orbitals are 2. This orbital is 1. So this is pi star. This is sigma star. This is sigma. Right? So 2 electrons, 2 electrons. So filling up, the 4 electrons are there. This is 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p. 4 electrons are there. 2s2, 2s2. Here 6 electrons are there. 6 electrons are there. So first we have to fill up the
the 2 electrons, 6. Right, all the electrons are in the bonding orbital. Right, so configuration, if you write it, to make it clear here. Right, configuration is sigma 1 is to the power 2, sigma star 1 is to the power 2, sigma 2s to the power 2, sigma star 2s to the power 2, then pi 2p equal to pi 2p x y and sigma 2pz 1. Right, so bond order one by 2 np minus na. So 1 by 2 bonding electrons 2 to plus 2 4 5 6 7, 7 minus antibonding 2 plus 2 4. Right, here the 6 electrons are there, 2 2 and 2. So 2 4 8, this is 8, so it is 4 by 2. It's not 8, it is 10. Right, so it is 10 minus 4, that is 6, 6 by 2, that is 3. Right, so N2 is stable because of the bond order 3 and it is paramagnetic. It is no unpaired electrons, so it is diamagnetic only. Diamagnetic. Right, ప్రత్యేక కొంత ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. Right, the molecule is stable. Right, so finally we go for the oxygen molecule, right, which is the most successful of this theory. O2 molecule, the oxygen electronic configuration 1s2, 2s2, 2p, 4. 8 electrons are there. So we have to construct the molecular orbitals. One is 2s, 2p, pi orbital go up, one is 2s, 2p, one is 2s, 2p, one is 2, 2 is 2, 2p, 4. Here also the same, 1 is 2, 2 is 2, 2p, 4. So 2 to 4 electrons are there, should be filled with the 4 electrons. Similarly, 4 electrons. So here only one orbital, here 2 orbitals. The difference between nitrogen and the oxygen is this only. Pi orbital will be still lower one, right? There.
4 electrons, 8 electrons. So 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons. Here it is pi star, this is sigma star, this is sigma, this is pi. So here 1 electron will be there. So configuration, write it, sigma 1s to the power 2, sigma star 1s to the power 2, sigma 2s to the power 2, sigma star 2s to the power 2, sigma 2pz to the power 2, pi 2px equal to pi 2p, pi 2p, y 2, then pi star 2px1, pi 2py star 1. So bond order, if you write it, bond order equal to 1 by 2 NB minus NA, that is 1 by 2 bonding electrons, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, antibonding 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, so it is 4 by 2, it is 2. So molecule is O2 is stable and paramagnetic. Right. So this way you can explain the stability of the molecule. Right.